para que esto quede en los registros. Voy a darle la palabra al profesor Constantino Mauromatis. Él es el director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con quien, bueno, quien va a abrir de alguna forma esta sesión, esta serie de conversaciones, webinars. Así que Constantino, por favor. Muchas gracias, Comenzar cuando Rodrigo. gustes. Sí, me disculpan, están construyendo el departamento de arriba, así que pueden haber algunos golpes que se cuelen por ahí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este interesante ciclo titulado Gobernanzas Urbanas en Tiempos Constituyentes. Este evento es patrocinado por el Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, por el Ágora Virtual de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de nuestra facultad, y el proyecto Fondesit Postdoctorado número 3210089, titulado Autogestión, Cooperación y Escalas de la Problemática Barrial, identificando las formas de gobernanza en Valparaíso, del académico e investigador responsable, doctor Rodrigo Caimán. Con este ciclo esperamos abrir una instancia de reflexión crítica sobre los conceptos de gobernanza urbana en el actual escenario de transformaciones sociales y políticas en Chile, en el marco de la redacción de la nueva Constitución. Un momento donde se ha ido generando expectativas de apertura de nuevos espacios y oportunidades de apreciar y actuar en la ciudad. Lecturas de la ciudad que son sustantivas en el quehacer académico y formativo de nuestra facultad y de la Universidad de Chile, la cual ha cumplido y cumple un rol gravitante en la discusión y la acción en este respecto. Hoy comenzamos con el primero de 5 seminarios online titulado Ciudades Insurgentes y las promesas de lo político en la ciudad postdemocrática. Este seminario se orienta a generar un debate amplio e informado sobre formas alternativas de política y gobernanza urbana como procesos conducentes a cambios orientados a la justicia socioespacial, apertura y participación efectiva. Finalmente quiero destacar esta iniciativa propuesta y organizada por Rodrigo Caimanqui, que hizo la presentación como investigador responsable, con los apoyos del profesor Ernesto López, académico del Departamento de Urbanismo, Fernando Daulin, coordinador del Ágora Virtual, y Claudio Castro, coordinador de la Dirección de Extensión. También quiero agradecer muy especialmente a nuestro primer invitado, al destacado profesor Eric Swingedau, que nos honra con su presencia, y destacar a la vez la participación de la profesora doctora Claudia Hayes, quien comentará este evento. Bienvenida, profesora Hayes, Professor Swingedau. It is a real pleasure for us to have you here. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Constantino. Bueno, antes de darle ya la palabra al profesor Swingedau, voy a hablar muy brevemente con respecto al proyecto que de alguna manera enmarca este ciclo de charlas. Como dijo Constantino, el proyecto que estamos desarrollando se llama Autogestión, Cooperación y Escalas de la Problemática Barrial, identificando las formas de gobernanza en la ciudad de Valparaíso, que en nuestro caso estudio. Esta es una investigación que busca identificar las diferentes formas y mecanismos de gobernanza en la ciudad de Valparaíso, interrogando las distintas relaciones asimétricas que existen entre agentes públicos, privados y de la sociedad civil, en la toma de decisiones y en los procesos de cambio urbano. El foco específico, en este caso, está centrado en los actores sociales, que en la escala barrial desarrollan estos procesos, y cómo a través de sus distintas formas de organización y mecanismos de colaboración y autogestión, buscan generar respuestas frente a distintos intereses, incluso externos, tales como agentes inmobiliarios, por ejemplo, que buscan amenazar sus territorios, y cómo ellos reaccionan y se organizan en función de eso y construyen nuevas lógicas de gobernanza más allá, o bueno, de la mano, pero también más allá de los procesos netamente institucionales de la toma de decisiones, buscando de alguna manera una aproximación de abajo hacia arriba y resignificar y construir nuevos imaginarios urbanos.
En ese sentido, y por eso la investigación busca abrir un poco esta lógica de la gobernanza como se entiende muchas veces en el país, y particularmente en el contexto de las demandas sociales y políticas que están surgiendo en el último tiempo, derivadas del estallido social y en el actual proceso constituyente que se está desarrollando en Chile. Por eso, estos debates que vamos a hablar en este ciclo con respecto a la pospolítica, autogestión y cooperativismo, coproducción del conocimiento, exploración de nuevas expresiones de poder, constituyen temas que creemos bastante relevantes, pertinentes, y no solo respecto al futuro de nuestras ciudades, sino también para el debate que se está dando en el país. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra al profesor Eric Swingedel con una pequeña introducción a un pequeño perfil del profesor. Eric Swingedel es profesor de Geografía de la School of Environment, Education and Development de la Universidad de Manchester y miembro del Manchester Urban Institute. Sus investigaciones abordan temáticas que incluyen la teoría crítica, la ecología política, gobernanza urbana, democracia y poder político, la política de la globalización y la política de escala, entre otros temas, por supuesto. El profesor Swingedel ha producido una serie de influyentes trabajos sobre las temáticas ya señaladas, asociados a los procesos desiguales de urbanización. Su trabajo reciente se centra en la política democrática, la ciudad postdemocrática, así como las estrategias y tácticas de los nuevos movimientos políticos urbanos. So, Professor Swingedel, thank you very much for being with us today at the Universidad de Chile. So, please, you can begin. Thank you very much indeed. Thank you very much, Constantino and Rodrigo, for the kind words. It's a pleasure to be here with you. It's a pity that we can't be together face to face to discuss these things in detail, but we have to work with the tools that we have, and luckily we can do it. It's quite interesting that I'm sitting here in Amsterdam while you're sitting in Chile and we can have a conversation. It's quite extraordinary in many ways. So thank you very much for the invitation. As Rodrigo said, I am particularly concerned with the question of the political in an urban context, or the relationship between the urban and the political, in Spanish, lo politico, the political as distinct from politics, la politica, that is the structures, institutions, and agents of collective public management. I would argue that both matter, but that under a process of sustained neoliberalization over the past 20 years or so, the political, lo politico, has been increasingly evacuated from the terrain of urban governance or urban management. That is precisely the sort of theme that I'm interested in, and I'm trying to think through and look at mechanisms and principles through which the political appears again within this context of depoliticized urban governance. So that is basically the theme I'm going to address. I'm going to share my slides. If you can't see them or you can't hear me, Rodrigo or Constantino, just let me know if there is something not functioning well. It's perfect. We can see you. Okay, fantastic. So I do think that this quote from Michel Foucault actually captures here quite well what I'm trying to explore in this talk. Foucault quite controversially said in 2007, or in a book that was translated into English in 2007, he actually said that in 1991, but towards the end of his life. The people, he said, and he understood, of course, the people as a political category, is those who, refusing to be the population, disrupt the system. Now, I think that's a nice sort of way of capturing what I am trying to discuss in this presentation. Now, how can I move the slides? Yeah. So the title of my talk is Insurgent Cities and the Promises of the Political in the Post-Democratic City.
For those who want to have a more in-depth review of what I have been arguing around the post-political city and the promises of the political, my talk is very much based on a book that was published in 2018 entitled The Promises of the Political Insurgent Cities in a Post-Political Environment. And of course, the case of Chile over the past few years has been an exemplary case of how insurgent cities have begun to shape and reshape the constituent order of Chile. As is often the case, of course, it is not academics who have the pulse on what happens on society in their hands. I often invoke and use novelists, movie makers, etc., who are often much better at capturing the spirit of the time. So this quote by José Saramago, the great late Nobel Prize winning author, Portuguese author, who in 2006 said the following in his essay on lucidity, and actually I think captures quite well the post-democratic configuration about which I will say more later. He says, Western democracies are only the political facades of economic power, a facade with colors, banners, endless debates about the sacrosanct democracy. We live in an era in which we can discuss, or so it seems, everything, with one exception, a democracy. She seems to be female, she is there, an acquired dogma, don't touch, like a museum display. Elections have become the representation of an absurd comedy, shameful, where the participation of the citizen is very weak, and in which the governments represent the political commissionaries of economic power. But this is not an academic who's saying, this is a novelist, but who I thought captures the spirit of the time quite well. And here we have Giorgio Agamben, also in 2006, in a different way and from a different perspective, also insisted on how there has been a pervasive process unfolding of depoliticization. He says there's a shift from the model of the polis, founded on a center, that is a public center, agora, to a new metropolitan spatialization that is certainly invested in a process of depoliticization. There's precisely this dialectic between depoliticization and the possibilities or promises of politicization that is at the core of my argument here. I will argue, together with many other interlocutors, that depoliticization today takes a very specific form. Depoliticization has been around for a long time, of course, but I would argue that in today's configuration, it takes a very particular form and can be defined more or less as follows. It's a generalized discourse and practice of consensual techno-managerial governance in post-democratic forms of governance. I will explore that in greater detail in a moment. But it's a form of consensual techno-managerial governance of the state of the situation, a governing that makes impossible the transformation of the actually existing situation. Now, this apparently cozy consensual order that marked much of the neoliberalization process over the past 20 years became quite abruptly shattered from about 2011 onwards. I call it the magical year 2011. 2011 was the moment of the Arab revolt, the Arab uprisings. And ever since 2011, in a variety of places around the world, in a variety of cities around the world, often in completely different institutional, cultural, and social context, there have been a proliferation of urban insurgencies. Think of Hong Kong, Turkey, Chile,
Montreal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, you name it, all around the world, there have been a series of expressions of mass discontent with the existing instituted order. There is a proliferation of urban insurgencies that, according to some, myself included, might mark or could mark the beginning of the return of the political in post-democratic times. So here is the Occupy movement, 2013, 2014. This is my own city, Manchester, in 2011. This is my street, the street where I was living at the time. Spanish Indignado movement, of course, which is, if you look at this slogan, this is Madrid, Puerta del Sol, where the assembled hundreds, thousands of protesters held the banner Democracia Real Ya. Now, that is quite a scandalous statement in Spain. Spain that went through a quite remarkable institutional process of democratization after the fall of the Francoist dictatorship. And throughout the 80s and 90s, went through a remarkable democratic reconfiguration. And here are these protesters saying, we want real democracy now. What is it they are talking about in a country that obviously has become, institutionally speaking, a democratic country after the fall of the dictatorship? So the question here is, what is going on here? What do they mean with real democracy? And what forms of democracy do these insurgent practices take? This is France in 2016, 2017. And of course, Chile, 2019, 2020, and other clear example of urban insurgency that began to set the scene for a hesitant and perhaps deeper transformation of the instituted order in Chile. So it is within this wider context that I want to situate my argument. My argument unfolds in four points. First off, I want to say something about what I mean by post-democracy and the dynamics of depoliticization. That is the post-political evacuation of the political from the registers of urban and indeed also national governance. To then move on just briefly to consider more theoretically that political difference, as many call it, between politics on the one hand, the art of governing, the instituted form of governing, and the political. That the distinction, the fundamental distinction between lo politico and la politica. To then move on to interrogating what we might mean by insurgent democracy and how forms of insurgent democracy articulate with modalities of changing the instituted forms of governance. That is what you call the construction of a new constituent order, which emerges precisely, I would argue, as a result of a confrontation between the emergence of the political in a particular context of doing politics. To then conclude by asking myself and ourselves a question: do we see in the proliferation of these urban insurgencies and their aftermath, do we see a reawakening of history, as Alain Badiou, the great communist philosopher in France, argues? Do we see today in those rebellions and urban insurgencies the reawakening of a wider emancipatory democratizing potential or not? That will be an open question that, of course, we can debate after the talk. So let me first begin with summarizing what I mean by post-democracy and the dynamics of depoliticization. Post-politicization is a very unfortunate term. It's not a term that I invented. I borrowed it from other people who had been writing about it. And it's an unfortunate term because of the prefix post.
The term post-politicization seemed to suggest that once upon a time there was politicization and now we're post that. I think that is very problematic. And the term post-politicization does not refer to an historical sequential change, but does refer to a particular figure, a particular dispositif, a particular set of characteristics of depoliticization. And I'm following here Jacques Rancière, for whom post-politicization or post-democratization is a particular type of depoliticization, which, as I defined it before, is a form of consensualized policy making within a given wider neoliberal framework. Historically, we've seen, of course, other forms of depoliticization. That is, forms of what Jacques Rancière calls archive politics. That politics resides in the essential community characteristics of any given community. Also, that is a form of depoliticization. Or fascist ultra-politics, in which a radical split between insiders and outsiders is considered to be the basis upon which a politics is constituted. Also, of course, is a particular form of depoliticization, as the history of fascism and dictatorships illustrates. Post-politicization is a particular form, a particular figure of depoliticization, one that is contested, of course, and is contentious, but which nonetheless contributes, the process of post-politicization contributes to the repression, the disavowal, the marginalization of the political understood as the recognition of the radical heterogeneity that cuts through the people. So let me go to some of the key characteristics of post-politicization as I understand it. So post-politicization as a process of consensualizing techno-managerial forms of urban governance within a undisputed neoliberal order. So if we consider the dominant form, the hegemonic forms of urban governing worldwide, and not just urban, also at the national level, it articulates around the continuous invocation of a permanent state of emergency or crisis. There's a continuous sense whereby the elites, the governing elites, invoke a sense of crisis, of emergency, whether it is around the economy, migration is a classic one, environment, security. In fact, the recent COVID-19 epidemic also had elements of the invocation of a permanent state of emergency that necessitates a particular set of techno-managerial interventions. Secondly, it's a governance arrangement that is characterized by the economization of politics. And this is Pierre Bourdieu who first documented that, whereby he argued that today only those choices are considered to be politically acceptable or possible, or those that fit in a market logic. That is, only those that fit within a market cost-benefit analysis, only those choices can be made subject to public debate and public choice. For example, I teach in the United Kingdom, and if I tell my colleagues or students that higher education should be free for all those who wish to participate in higher education, I am considered to be a dinosaur who has forgotten that the 20th century is forever over. It's a choice that is not any longer considered to be legitimate or possible. At the same time, there is a depoliticization of the economic. And by that, I mean that the modalities by which we organize the production and the reproduction of life, that is the appropriation, the transformation, and the distribution of nature in the form of goods and services, cannot be disputed.
That is, that only one particular form of organizing production and reproduction is considered to be legitimate, with the exclusion of other possible choices. So there's no public debate possible or acceptable around the questions of economic/ecological organization. The legitimacy of this configuration is continuously sustained by what I call expert management. That is, that governance apparatuses invoke continuously experts of a variety of kind, consultants, experts, etc., who are invoked to legitimize that only one possible way of acting and doing is possible, acceptable, and reasonable, and all other choices are considered to be irrational, unreasonable, and not possible. Now, all that, of course, is further sustained by the continuous invocation of participation. So it's not that post-politicization leads to authoritarian or autocratic configurations. It actually sustains itself by continuously invoking and inviting to participate in the decision-making process. It's what one of my colleagues in Manchester called the tyranny of participation. Which is characterized by the emergence and consolidations of all manner of strange governance arrangements. It's what is in urban governance usually called public-private partnerships, where the state, together with non-state actors, organize and participate in the act of governing. Nonetheless, these participating actors are politically unauthorized. There is no institutionalized principle, certainly not a democratic principle, through which participation is legitimized and organized. Fifth or sixth is that in a post-political context, a dispute is invited. That is, it is possible and even invited to discuss technical and managerial issues, and controversies and debate over various technical or managerial concerns is actively invited. What, however, is excluded, is marginalized, is what Jacques Rancière calls dissensus. That is the radical disagreement over the form of organization of the political and socio-economic structure. That is a taboo. For example, the choice between your private versus public ownership of space, nature, and means of production is not any longer considered to be a legitimate political debate. We can only debate variations on the technical or managerial organization of neoliberalism. So in that sense, Fukuyama's argument of 1992, when he claimed that we had reached the end of history, actually reaches its apogee in this post-political condition, whereby neoliberal market organization is the only choice available, in which only techno-managerial variations can be discussed, but where no real political alternatives or real politically different imaginaries can be legitimately argued or discussed. However, this apparently cozy, consensualizing modes of governance, which is continuously being defended and advocated, is cut through by all manners of emerging and consolidating forms of dissent, of the staging of antagonistic violence. So while on the one hand, there is a plea and an argument for consensual governance and management, we see that that is continuously cut through by all manner of fragmenting forces.
that cut through, disrupt, undermine these consensus politics that have marked so much of the past decades. Now, if we look at the emergence of these forms of antagonistic violence, they can take very different forms. And I think it's extremely important to be sensitive to the forms of antagonistic violence that cuts through that post-democratic form of governing. On the one hand, we see what I've called the emergence and in many places consolidation of identitarian politics. That is a politics that articulates around what I call the ethnic evil and the lure of identity, and which often expresses itself also through urban, violent, dissensual forms of eruption. And that too, I would argue, forecloses the political, but should not be ignored. So on the one hand, we see that the neoliberal consensus is undermined, is subverted by all manner of identitarian politics. Identitarian politics who actually take two forms. You have the right-wing, xenophobic, nationalist identity ones of the kind that we see in France or Germany or Scandinavia. The United States, Donald Trump was a classic illustration of that. But we also see it in some of the more liberal forms of identity politics. We do see the rise of all manner of assumedly progressive liberal forms of identity politics that tries to cut through the sort of neoliberal consensualizing order. Secondly, and very different from those identitarian forms of antagonistic violence, we see those who articulate around processes of universalization. That is, we see a range of urban, mainly uprisings that signal a return, what Badiou calls a return of the passion for the real, of the commons, articulated around the banner of universalizing equality. These are the kind of urban insurrectional movements that I am particularly interested in. Not so much the identitarian ones, which I think are deeply problematic, but those who, despite that insertion within particular geographical and historical configurations, nonetheless signal forms of universalization articulated around questions of organizing the common, questions of universalizing equality, and that in their universalizing acting actually prefigure new democratic practices. I would argue that the sort of insurgent urban movements that we've seen appearing from the Middle East to Greece to Spain, Europe, the United States, Latin America, and Asia, that many of those did signal forms of universalizing democratization and equality. Occasionally, but not very often, and that is in itself quite interesting, problematic. Most of those urban insurgencies are not performative. That is, they unfold, they choreograph a set of activities and disappear without even beginning to shake up the existing instituted order. Under certain historical geographical conditions, these forms of urban rebellions, always animated by a minority of the population. Very important. This is not the population who does it. This is a small subset of the population that becomes the people, as Foucault suggested. And on rare occasions, these rebellions and outbursts scale up to the national level and begin to engage in processes of institutional transformation. I think here of, for example, Podemos
in Spain, Syriza in Greece, and now what we see in Chile is also the transformation of these urban democratizing movements into forms of organization that might nurture institutional transformation. So here are a few images. These are forms of urban rebellions too. These are the extreme right-wing nationalist urban revolts that unfolded in Greece and in Athens in this case over the past few years. And we can find many examples of these forms of urban uprisings around the world too, which also are antagonistic to the consensual neoliberal order, but are predicated upon forms of exclusive identity formation, therefore not democratizing, not inclusive, and not universalizing. In contrast to those, again, this is the example of Spain, but I could give other examples. These are forms of insurgent urban acting that articulate around the signifiers of democracy, equality, and universal inclusion. So in order to make sense, I think, of this consensual order disrupted by these forms of urban insurrections, I found the theoretical argument around the political difference between politics on the one hand and the political extremely useful. That is, I would argue that it is extremely important, as argued in a variety of ways by a range of intellectual interlocutors, of which some of the names and theoretical backgrounds are listed here. I don't have the time now to go get through it, but these are for me the sort of key interlocutors that insist on the importance of distinguishing between the political versus politics. So while politics, la politica, refers to the empirically observable rules, rituals, agents, and actors through which the forms of institutional governance are organized, the political is something radically different. The political, these interlocutors argue, as an ontological status. So in a nutshell, the political, I understand together with these other interlocutors, is a retroactively revealed moment of eruption. It's an event, like an urban insurgency, but not exclusively, that can be something else, that opens a procedure that disrupts any given social spatial order. It's an event that addresses a wrong in the name of a contingent but axiomatic presumption of equality of each and everyone qua speaking being. This is equality as a political concept, not equality as a sociological concept. Too long we have dwelt on the notion of equality that is sociological. We know that the world is sociologically unequal. The political concept of equality is one that axiomatically presumes equality in the face of empirically observable social inequality. So this wrong is the condition in which the presumption of equality, that is nonetheless the foundation of democracy, is perverted to the institution of an oligarchic police order. So the argument here is that any political organization is in a certain way more or less oligarchic, excludes some to a certain extent. So the political symptomatically arises. It can be symptomatically be discerned in the act. It's in a bodily act of performatively staging equality. It's a procedure
that simultaneously makes visible the wrong, the inegalitarian wrong of the given situation, that transgresses the fantasy that there is no alternative possible, and that in its performative staging demands the impossible. It demands, and to a certain extent inaugurates, the potential instituting of a new ordering. So this is the political for me at work, the performative act through which the inauguration of a new ordering can begin to unfold. So insurgent political democratic acting, in contrast to instituted forms of acting, have a set of characteristics. So insurgent democracy is a democracy that always operates in a certain way against the state, as Michel Abensour would call it. It is a politics that is inaugurated and unfolds at a distance from the state. It's what Alain Badiou calls a politics of subtraction. Insurgent democracy has no foundational place, location, or subject. It unfolds through a process of common subjectivation. It unfolds through the emergence of political subjects. And that is what's so interesting and insightful from those urban insurgencies. They do not bring together a particular class or gender or ethnicity or age. It is the joining up of a heterogeneous set of identities around a collective process of political subjectivation. It's a process through which one becomes a political subject. Insurgent urban acting is always, of course, specific, concrete, and particular, that it can only be really understood within the particular historical geographical configuration in which it emerges. But in its performative acting, it stands for the metaphorical condensation of the universal spatialization of the particular. It is a process through which the universalizing process of egalitarian, inclusive democratization articulates with the particularities in which every place and insurgency finds itself. So urban insurrectional democratic action always revolves, as we've seen, around the tropes of emergence, insurrection. It's about spatializing equality. In the actual performative acting, it prefigures forms of egalitarian acting. And it takes the form performative acting, that in its acting restages and interrupts the order of the sensible. It actually undermines the hegemonic common sense, and in its acting prefigures the making of a potentially new and different common sense. And most importantly for the geographer, it operates in and through not only the metaphorical, although that matters, but also the material production of its own speciality. That is, in its insurgent acting, it prefigures new forms of egalitarian social-spatial organization. So, in the proliferation of these urban insurgencies that we have seen proliferating across so many cities over the past decade or so, do we or can we discern, like undoubtedly in Chile, many people discern in these urban insurgencies,
the reawakening of history, that is history understood as a process of progressive emancipation and democratization. And there are three themes I think we need to consider in order to think through whether these urban insurgencies are just localized practices that will have no longer lasting effect, whether they are just what Alain Badiou calls pre-political events, or is it possible in seeing, discerning within these localized uprisings that nonetheless proliferate in so many different cities around the world, can we discern in them the emergence of a new process of politicization in a context of what Henri Lefebvre once called planetary urbanization? In other words, is it possible, or can we think and see in practice the emergence of trans-urban urban insurrectional movements that link democratizing procedures and practices in one city with the manifold other cities in which similar sentiments brew and unfold? Secondly, I think that the recent wave of urban insurgencies urges us to revisit the political names of emancipatory struggle. I would tentatively argue that the subject, the means, and the terrain of struggle that in the 19th and 20th century were customarily associated with emancipatory and transformative democratizing struggle are no longer performative. And that urban insurgencies today revolve around different forms of subjectivation, different means, and different terrains to occupy. Let me briefly explain what I mean by that. Historically, and certainly in the 19th and the 20th century, the proletarian was seen as the privileged male and female figure around which emancipatory struggle unfolded. He or she was the privileged political subject of democratic emancipation. Urban insurgencies over the past decade or so signaled or demonstrated that there is no privileged sociological subject for emancipatory transformation. Everyone can become a subject of politicization. And it's precisely that what we see in the sociological composition of the insurgents, the workers and intellectuals, men and women, indigenous and white, young and old. It forces us to revisit who the subject of emancipatory transformation is, as exemplified by those new urban movements. Secondly, traditionally, the political party, the socialist party, the communist party, or any form of political party organization, usually hierarchical, vertical, was seen as the privileged means to achieve and implement democratic transformation. The urban insurgencies and urban insurgents demonstrate that perhaps the political party is not any longer the privileged means, the privileged instrument through which emancipatory transformation can be achieved, which again also signals a potential shift from the 19th and the 20th century. And thirdly, and perhaps most controversially, while in the 19th and 20th century, the terrain to occupy for the emancipatory desire was the state. That's precisely what the political parties tried to achieve under the aegis of proletarian transformation, was the occupation of the state, and the state, the national state. I would argue that today
that is not any longer a performative or sufficient. The state, it seems to me, is not any longer the sole, and perhaps not even the most important terrain to occupy in terms of fostering or nurturing the terrain of emancipatory transformation. Thirdly, I think what those urban insurgencies invite us to do is to foreground the notion of equality again. Equality understood as a political category, not as a sociological category. To think again the democratic as articulated around the axiomatic presumption of equality. And it invites us to think through and act around notions of political equality. What does that mean? What is the signifying content, and how can it be achieved? What that also signals, and what the urban insurgencies for me signaled, was also the end of critique. For 20 or 30 years, radical intellectuals have reveled in the critique of the existing situation. We have become expert analysts, critical analysts of neoliberalism and the multiple dynamics of exclusion and disempowerment that are associated with it. I would argue that today critique is, and perhaps never was, performative. There is an urgent task ahead to think through the potentials, the possibilities of emancipatory politics for the 21st century. Critique will not any longer suffice, be sufficient to articulate with the aspirations, practices, and experimentations that those urban insurgent uprisings are demonstrating. That is the end of my talk. I thank you very, very much, and I am looking forward to listen to the comments and questions that you may have. Thank you very much. I'm now going to stop sharing my screen so we can have a conversation. Thank you. Thank you very much, Eric. Muchas gracias por tu muy interesante presentación. Ahora vamos a darle primero la palabra a Claudia Heiss para que nos dé sus comentarios con respecto a la presentación de Eric y también, bueno, tienda puentes con el proceso que estamos viendo en particular en Chile. Brevemente presento a Claudia. Ella es directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, profesora de pregrado y de posgrado del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es también investigadora adjunta de la línea de conflicto político y social de COES. Bueno, ella es directora de Ciencia Política de New School of Social Research en Estados Unidos, máster en Ciencia Política de la Universidad de Columbia y periodista de la Universidad de Chile. Fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política del 2012 al 2014 y es actualmente miembro del directorio de Red Democrática. Sus temas de investigación abordan la teoría política, estado de excepción constitucional y constitucionalismo. Claudia, por favor, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, muchas gracias, es un honor estar aquí, bueno, con el profesor Swingedow y en este primero de 5 debates sobre gobernanza urbana en tiempos constituyentes. Quiero darle las gracias, bueno, al director del Departamento de Urbanismo, a Constantino Mavromatis, y especialmente a Rodrigo Quemanque, de la FAU, por esta invitación, y bueno, como se decía antes, yo voy a tratar de establecer un puente entre lo que ha presentado, que es de una gran densidad teórica, podríamos decir, el profesor Swingedow, y lo que está pasando en Chile. Así que de alguna manera voy a llevar agua para mi molino en la presentación del profesor y de alguna manera rescatar lo que a mí me parece que tiene más que ver hoy día con nosotros. Pero yo creo que no hay ninguna duda de que el tema de las ciudades insurgentes y de la posdemocracia y las promesas políticas de la posdemocracia, el rol que han tenido las ciudades en el rescate de lo político frente a la política, son elementos tremendamente contingentes y tremendamente relevantes para lo que está viviendo Chile y para lo que ha vivido Chile realmente en las últimas décadas. Cuando hablamos de ciudades insurgentes, uno piensa, por supuesto, en la Plaza de la Dignidad, pero también piensa en muchas otras ciudades de Chile que se convirtieron en epicentro de esta irrupción de lo político en el
en el estallido, y no solo en el estallido, sino yo diría por una década. Ya en Chile hemos tenido un nivel de movilización social muy intensa, muy grande, con distintas agendas, y esto ha sido básicamente un fenómeno de las ciudades de Chile, de todas las ciudades de Chile. Esto que pasa en Santiago, digamos, en el centro de Santiago, pasa en el centro de la mayor parte de las ciudades de nuestro país, y tiene que ver con esto que mencionaba el profesor de la despolitización y de la crisis, en el fondo, de lo político en nuestras ciudades. Nosotros vivimos una década, en el inicio de los 90, una década de optimismo en América Latina, en Europa del Este, pero especialmente en Chile, con el retorno a la democracia. Y hoy parece que fuéramos en reversa, parece que fuéramos en un retroceso democrático. Algunos incluso comparan el momento actual con la década de los años 20, con la crisis del parlamentarismo europeo que llevó al fascismo y al nazismo. Esto está marcado por una tremenda desconfianza hacia los partidos, hacia las élites, y por una incapacidad de las élites para construir legitimidad democrática en torno a mecanismos institucionales de la representación política. Vemos movimientos sociales por todo el mundo, especialmente a partir del inicio, digamos, de la década, especialmente el año 2011, ¿no?, que desafían al poder institucional, que cuestionan realmente el carácter democrático de la representación política, y en Chile eso tiene una expresión bien particular que tiene que ver con nuestra historia política y con el desarrollo de la relación entre lo público y lo privado en las últimas décadas. Yo creo que en Chile esto tiene que ver claramente con el neoliberalismo y con la desigualdad social. Entonces quiero abordar este tema, y en relación con la presentación que acabamos de ver, en torno a 4 puntos. Primero, el tema de la desigualdad como un factor de deterioro de la democracia representativa. Segundo, decir una palabra, voy a ser bien breve, no crean que me voy a poner a hablar aquí 3 horas, pero un breve comentario sobre la transición chilena desde la dictadura de Pinochet a una situación donde la política, aunque mantiene una estructura formal democrática, ha perdido su capacidad transformadora. Y esto es, a mi juicio, una manera de entender lo que el profesor Swingedo mencionaba como la postdemocracia, ¿verdad? Esta idea de una cáscara democrática que en realidad está completamente despolitizada. Tercero, esto yo creo que tiene mucho que ver, en nuestro caso particular, con las instituciones heredadas del periodo autoritario, incluida la Constitución del 80, pero no solo la Constitución del 80, esto que Manuel Antonio Garretón ha llamado los enclaves de la dictadura, que están destinados a impedir cambio profundo del modelo, ¿verdad? Y por último, el tema del desborde institucional, que podemos identificar más específicamente con la idea de las ciudades insurgentes, no solo, como decía, del 18 de octubre, sino de una década de movilización social muy intensa. Voy a terminar entonces mencionando cómo todos estos 4 puntos convergen o llevan a este momento constituyente que estamos viviendo, a un proceso constituyente institucional que busca canalizar las demandas de protección social, por un lado, que son una demanda de una reordenación de la relación entre lo público y privado y del rol del Estado en las vidas de las personas, y por otro lado, una demanda por mayor inclusión política, por una nueva forma de canalizar la política hacia la toma de decisiones, que hoy día está fuertemente cuestionada por un modelo que se ha mostrado como excluyente, oligárquico, tremendamente concentrado. Entonces, el primer punto sobre la desigualdad. La desigualdad tiene que ver con falencias en la democracia representativa. Y entonces el deterioro de las instituciones democráticas ha coincidido en el mundo con un incremento de la desigualdad económica. Y es bien interesante cómo en los países desarrollados, que han tenido estados de bienestar y que han tenido modelos mucho más igualitarios, hoy día la creciente concentración de la riqueza y la disminución de la movilidad social está generando un tremendo problema y una tremenda preocupación en la academia, en intelectuales, incluso en los economistas, ¿no? Eso que está viviendo el mundo desarrollado es historia conocida en América Latina, porque nosotros tenemos la dudosa, el dudoso récord de ser la región más desigual del planeta, ¿no? Y hay un libro que se llama Los costos de la desigualdad en América Latina, de Diego Sánchez Ancochea, donde él plantea que la desigualdad ha generado instituciones débiles y ha dado pie al surgimiento de movimientos políticos antisistémicos, y que la desconfianza institucional ha sido en consecuencia una constante de los sistemas políticos latinoamericanos. O sea, nosotros como que somos el futuro de estos países donde se está desmoronando en el fondo la solidez de las instituciones democráticas, que necesitan algún cierto nivel de un cemento social, de cohesión social, que no es compatible con estos niveles de desigualdad y de concentración. Y bueno, y el aumento de la desigualdad en décadas recientes
también ha puesto en entredicho en las teorías económicas a quienes confiaban que el capitalismo iba a llevar de manera natural a una moderación de las fuerzas de la acumulación y la concentración económica. Y ahí quizá lo más famoso es el trabajo de Piketty, del libro El Capital en el siglo XXI, donde él planteó que en realidad el momento de los 30 años gloriosos de la socialdemocracia europea o de los estados de bienestar eso era más bien una anomalía en el capitalismo que un derrotero natural del capitalismo, y esto de alguna manera supone que no existe tal tendencia y que en realidad no existe esa idea de que una maduración del capitalismo va a llevar a reducir la concentración y la desigualdad, sino que por el contrario, ¿verdad? En Chile, después del retorno a la democracia, nosotros tuvimos indicadores macroeconómicos muy positivos. Tuvimos un crecimiento en torno al 7%, tuvimos bajo desempleo, tuvimos equilibrio en las cuentas públicas, pero junto con esas buenas cifras se mantuvo el alto nivel de desigualdad, agravado por un sistema tributario regresivo que no modifica la distribución de la renta y por una seria desprotección en las necesidades sociales, ¿verdad? En salud, educación, pensiones, vivienda, trabajo. El informe Desiguales del PNUD el año 2017 mostró que la desigualdad económica en Chile no solamente afectaba el ingreso, al acceso al capital o al empleo, sino que abarcaba además temas como educación, poder político, respeto, dignidad, que son elementos que tienen que ver con la forma en que las personas viven en el fondo su experiencia social. Y eso, por supuesto, afecta en mayor grado a las mujeres, a la población rural, a los pueblos originarios, a otros grupos especialmente desaventajados. Y en ese mismo informe el PNUD señalaba que la desigualdad perjudica el desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social. Lo que me lleva al segundo punto, que es nuestra transición chilena, que podríamos decir que más que transición a la democracia fue una transición a la posdemocracia. El proyecto económico neoliberal de la dictadura generó transformaciones muy profundas en la sociedad chilena en torno a la idea del Estado subsidiario, que era una noción que significa algo distinto de lo que significa en Europa, esta idea de que el Estado subsidiario apunta a fortalecer la sociedad civil frente al Estado. En Chile simplemente esto significó una primacía absoluta del mercado, incluso para la provisión de bienes públicos como salud, educación, pensiones. El Estado en esta concepción tenía que retroceder y dejarle el mayor espacio posible a la empresa privada, aun cuando estuvieran involucrados recursos públicos. El modelo económico entonces que se impuso se blindó contra futuras reformas a través de un conjunto de cerrojos institucionales que incluyeron los enclaves autoritarios, esto que Garretón llama enclaves y que Fernando Atria ha llamado las trampas o los cerrojos de la Constitución. La idea de las leyes de amarre y sobre todo la Constitución del 80, y por lo tanto cuando se inició la transición, después de la derrota de Pinochet el año 88 en el plebiscito de justamente el 5 de octubre, hoy día está de aniversario ese plebiscito, se inició un cambio político que más que una transición a la democracia podríamos decir que fue una transición a la postdemocracia, como la ha descrito el profesor Swingedow, ¿no? El término postdemocracia, que lo acuñó en el año 2004 Colin Crouch, se refiere a la incapacidad del poder político democrático de limitar el poder económico de los capitales transnacionales. Entonces se mantiene la fachada de instituciones representativas de la soberanía popular, pero la postdemocracia las despoja de todo poder real. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en estos llamados 30 años gloriosos desde la socialdemocracia europea, el poder político en este contexto pierde la capacidad de domesticar o de limitar el poder económico. Y las principales causas de este fenómeno de la postdemocracia son el auge y el poder de lo que Crouch llama la firma fantasma, o sea, el capitalismo transnacional. Segundo, el declive de los partidos de masa. El profesor Swingedow hablaba de este sujeto que ya no son los obreros, ¿verdad? Y de la clase trabajadora como un grupo con capacidad de acción colectiva. Y en tercer lugar, el distanciamiento de una élite gobernante que es vista, o sea, que empieza a ser percibida como la clase política, una clase en particular diferenciada del resto de la ciudadanía. En la posdemocracia, la ciudadanía deja de definirse por su capacidad de agencia y de incidencia en los asuntos comunes y se convierte, como dice Pierre Rosanvallon, en una ciudadanía de clientes y de consumidores, ¿verdad? La desconfianza en las instituciones lleva entonces a centrar la acción ciudadana en establecer mecanismos de control y de obstrucción del poder, no en la creación como sujetos políticos de los destinos comunes. Se genera entonces lo que Rosanvallon llama una democracia impolítica. El ciudadano elector es reemplazado por el ciudadano controlador con poderes de obstrucción más que de agencia. El ciudadano, dice Rosanvallon,
se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente, renunciando tácitamente a ser productor asociado del mundo común. Entonces, en la posdemocracia persiste formalmente el régimen democrático, pero el poder político se ha transferido desde el electorado, mediado por partidos o por partidos políticos, a pequeñas élites económicas y élites políticas. Las instituciones formales mantienen su fachada, pero el poder político sustantivo, dice Colin Crouch, se ha concentrado y ha sido monopolizado por las élites. Chile, por su temprana neoliberalización y apertura comercial en un contexto de dictadura, fue un precursor en América Latina, yo diría, de la posdemocracia, ¿no? Gracias en parte a la Constitución del 80 y a sus cerrojos, como lo llama Fernando Atria, lo que ocurrió en el año 90 puede caracterizarse como una transición de la dictadura a la posdemocracia, como decía antes. Antes incluso de que se manifestara en Chile este fenómeno de la posdemocracia, los ideólogos de la dictadura de Pinochet avanzaron en una dirección análoga con la idea de democracia protegida. Yo creo que la idea de la democracia protegida, de alguna manera, es un sistema donde las mayorías están institucionalmente limitadas y subordinadas tanto al poder económico a través del mercado como a la tutela militar. Hay una cierta afinidad entonces entre la idea de democracia protegida y la posdemocracia, y después del final de la dictadura, los enclaves autoritarios que fueron diseñados para reducir el poder de la política democrática vinieron a reforzar estos efectos globales de la posdemocracia. En suma, el debilitamiento de la política democrática en Chile se puede atribuir al menos a dos factores, uno interno y uno externo. Por un lado, el proyecto neoliberal de la dictadura, que buscó reemplazar nociones de bien público o interés general por la agregación de intereses particulares, una visión profundamente antipolítica, que generó mecanismos institucionales para debilitar el papel de los actores colectivos, como los sindicatos, los partidos, a través de un modelo de primacía de la empresa privada y de la democracia protegida. Y por otro lado, el debilitamiento de la política democrática, que coincidió con la imposición de intereses económicos transnacionales de la firma fantasma y de los factores de la posdemocracia asociados a la globalización. La protección institucional del neoliberalismo, que era mi tercer punto, tiene que ver con los enclaves institucionales. Quizá este tema es un poco más conocido. Tenemos, como los ha descrito Atria, en la Constitución tramposa, las supermayorías de la Constitución, los 2/3 y los 3/5, las leyes orgánicas constitucionales, el Tribunal Constitucional, el sistema electoral binominal, todo un entramado de rigidez institucional que Victoria Murillo, Steve Levitsky y Daniel Brinks, en su libro La ley y la trampa en América Latina, describen como un ejemplo de cómo instituciones rígidas y eficientes pueden ser perjudiciales para la democracia. Y ellos hablan ahí de la Constitución del 80 como un factor que ha contribuido a disociar las normas sociales, o sea, las normas compartidas en la sociedad chilena, de las normas legales o de las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, producto de todos estos enclaves autoritarios que marcaron la transición, recién en el año 2005, con la reforma de Ricardo Lagos, se redujo la tutela militar sobre el sistema binominal recién se modificó en 2017 para elegir el Congreso que tenemos hoy día, con cuotas de género, y hemos tenido entonces décadas de una herencia institucional que viene desde la dictadura. Mi último punto, cuarto punto, el tema del desborde institucional, que tiene que ver con lo que mencionaba el profesor sobre las ciudades insurgentes, es que hemos tenido un derrotero de caída de la canalización institucional de la política que se evidencia en la abrupta caída de la participación electoral, la baja en la militancia política, la baja en la identificación y adhesión a partidos políticos, el rechazo a las instituciones, etcétera. Instituciones que pierden su base de legitimidad social porque están desancladas del principio de soberanía popular. Y en este escenario los partidos políticos no han sido capaces de cumplir el papel de transmisores de demandas y preferencias sociales a la esfera de la toma de decisiones públicas, lo que Juan Pablo Luna y David Alman describieron en un conocido artículo del año 2011 como un sistema de partidos desraizado pero estable en su superficie pero sin raíz social, ¿verdad? Y donde la toma de decisiones aparece completamente desvinculada de la sociedad. Yo diría que eso también es visible en la judicialización de la política. Desde el año 2008 los tribunales han recibido miles de demandas por alzas de precios en las ISAPRE, por ejemplo, y esto es lo que Anita Perricone, la politóloga Anita Perricone, ha caracterizado como una forma de movilización legal que está también vinculada al bloqueo de la política institucional que impone la Constitución. Ignacio Chapacase, también en un artículo sobre el tema de las pensiones, ha escrito que Chile ofrece un estudio de caso único para el análisis del poder empresarial. Dice que la concertación, la coalición de centroizquierda
que gobernó Chile entre el 90 y el 2010, fue electa con un programa de gobierno que prometía la creación de un sistema de seguridad social con elementos de solidaridad. Sin embargo, esta coalición terminó finalmente consolidando el sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura. Es decir, un sistema que es rígido y que no es capaz a través de los canales institucionales de la política de producir cambios profundos. Y con esto termino. Hoy día estamos frente a un proceso constituyente que emanó de la movilización social, que viene de esta insurgencia que se mencionaba, que viene de acciones de desobediencia civil, como el salto de los torniquetes, que generó un estado de emergencia. Por primera vez en democracia se decretó el estado de emergencia, el estado de excepción constitucional de emergencia en distintas comunas de todo Chile. Los militares quedaron a cargo de resguardar el orden en zonas bajo estado de emergencia. Hubo una fuerte represión policial, hubo un conflicto entre la movilización social y la policía, que tuvo episodios muy violentos, como todos ustedes recuerdan, y con consecuencias de graves violaciones a los derechos humanos. Tuvimos cerca de 35 personas, alrededor de 35 personas fallecidas. Hay al menos 4 personas que están acreditadas como fallecidas en manos de agentes del Estado, según el INDH. Y toda esta situación llevó a que el sistema político buscara canalizar institucionalmente el estallido social o la revuelta social de octubre en el acuerdo del 15 de noviembre que permitió una salida institucional a través de un plebiscito que se realizó el 25 de octubre, donde una gran mayoría de las personas, cerca del 80%, pidió un cambio constitucional. Votó mucha gente para los estándares de participación electoral en Chile, 7,5 millones de personas, 3,5 millones. Y yo diría que el descontento popular con las instituciones políticas que se hizo evidente con el estallido no es un desafío a la democracia, sino un desafío democrático a la postdemocracia. Es también una señal de rechazo al modelo neoliberal, a un modelo que la ciudadanía nunca escogió, y una expresión quizá podríamos decir de lo político frente a la política, como lo plantea el profesor Swingedow. Y tenemos en Chile, en este proceso constituyente, la oportunidad de avanzar hacia una verdadera democratización política y de abrir un camino para superar esta sociedad postdemocrática, semisoberana, como la ha caracterizado Carlos Huneeus, y avanzar hacia un sistema donde la participación, la representación, la deliberación pública adquieran, ojalá, mayor incidencia frente al poder económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Estoy viendo el formato de presentación, aquí que se vea todo. Ahí está. No. Bueno, Claudia, muchas gracias por tus súper interesantes comentarios. Creo que ayudan de gran manera a vincular precisamente todos estos planteamientos que inicialmente da el profesor Swingedow sobre la postdemocracia, cómo estos se están viendo en distintas partes del mundo, pero también a través del comentario de Claudia podemos también empezar a ver cuáles son los procesos que se dan precisamente en este caso en la realidad chilena, que nos lleva finalmente a este proceso que termina siendo el estallido social, la revuelta social y el proceso político que estamos desarrollando. O sea, estos procesos históricos, económicos, políticos, nos van llevando de alguna forma a este cuestionamiento a la postdemocracia y obviamente dentro de la experiencia que tenemos nosotros en Chile, vamos a ir desarrollando nuestro camino a sobrepasar idealmente esto que se llama la pospolítica o la postdemocracia. Bueno, nos quedan poquitos minutos, la verdad. Diego, en estos momentos, Diego Vallejo, que está viendo las preguntas que han surgido, me comenta que hay 4 preguntas en estos momentos. No sé si podemos armar un pequeño espacio para conversar con respecto a estas preguntas o comentarios que puedan haber. Diego. A ver. Hola Rodrigo, saludos a todos. Felicitaciones por la exposición. ¿Comparto las preguntas, Rodrigo? Sí, sería genial. Muchas gracias. Perfecto. Había una primera pregunta para el profesor Eric Swingedow. ¿Considera como influyente en su pensamiento la obra de Herbert Marcuse cuando usted se refiere al permanente estado de emergencia y crisis como una posible alusión a Marcuse, en un paralelo histórico a la amenaza del riesgo nuclear de los años 60 como una medida de control del poder económico?
I would need a translation here to fully understand the question. I can translate the question. Do you consider? Perfect. Go ahead, Constantino. Oh, thank you, Diego. I'm sorry. Do you consider the work of Herbert Marcuse as influential in your thinking when you refer to permanent state of emergency and crisis as a possible allusion to Marcuse in a historical parallel with the threat of nuclear risk in the 1960s as a measure of control of economic power? Mm-hmm. Thank you very much for the question. No, I don't see much parallel here between the way in which I mobilize the notion of the permanent state of emergency with Marcuse's thought. I borrow the notion of permanent state of emergency very much from Jorge Agamben, for whom the invocation of a permanent state of emergency is considered to be one of the key characteristics, the key dispositives through which the current post-political and post-democratic configuration is sustained and deepens itself. So the emergency becomes, as it were, one of the means that at the same time depoliticizes things and maintains the position of the elites as those who have the right technical and managerial means in order to stabilize or maintain the existing social, political, and ecological order. And so the state of emergency, or the continuous invocation, if not nurturing a state of emergency, is one of the key tropes, I would argue, of post-democratic governance. I do not see in that any parallel with the fantastic work, of course, of Herbert Marcuse. I also think that Agamben's work points at different tactics and strategies of dealing with that situation, while for Marcuse, alienation and overcoming alienation was one of the key tropes to deal with the techno configuration that he associated with the capitalism of his time. I think that what Agamben is after is a form of repoliticization along the lines that I am trying to suggest. In addition to that, one of the simple conclusions and implications of my argument, particularly for urban studies people, is that I am trying to invite urban theorists and urban thinkers to move away somewhat from the dominant critical perspective that has dominated urban studies for 20, 30 years, starting from Manuel Castells or Lefebvre, over my mentor David Harvey, in which we always argued that the critical analysis of the situation, the critical social economic analysis of the situation will give us the tools for a progressive emancipatory transformation. That is, in other words, our assumption was that political transformation arises out of socio-political or political economic analysis. I'm questioning that. I'm questioning that and trying to make a case for engaging directly, if not for grounding the political, both as a theoretical, critical theoretical perspective, but also as an embodied practice in order for our own urban thinking to foreground, to put forward more centrally the question of how the urban functions in or can functions in forms of political transformation. There's precisely these urban insurgencies that give us the empirical tools to demonstrate yet again the centrality of the urban in choreographing and nurturing forms of emancipatory political transformation. We do know that emancipatory transformation always emerged
in and through the process of the urban, from the Paris Commune onwards, no wonder that every revolution historically had the name of a city associated with it. St. Petersburg, Paris, Moscow, you name it. Nonetheless, we urban critical theorists have ignored too much the centrality of the urban in nurturing, organizing, being the scene of the arena for the nurturing and development of emancipatory transformation. Or in other words, which is possibly the most scandalous conclusion of my talk is that democratizing transformation is not the terrain of the many, it's the terrain of the few who make that happen. We see that time after time again, and that is the mistake that is often made. And the same might happen, I don't know, in Chile. These Chilean urban insurgents is not the Chilean population. It's not. It will never be. Nonetheless, it's vitally important to understand the key role of these urban insurgents, which are a very small percentage of the Chilean population. And that kind of struggle, that kind of tension between the population, which is heterogeneous, many of which very much support the continuation of the past, many of which would undoubtedly love to go back to the Pinochet type form of organization, that ultimately the democratizing desires emanate from a small segment of the population. The question then is, how can they be supported, universalized, and how can they mobilize as much power as they can in order to nurture the process of constituent transformation that Chile is at this moment in. Democratization has always been the terrain of the few in the name of the many. It has never been the terrain of the many. Whether we consider the proletarian struggle, working class struggle, feminist struggle, African American struggle is always a struggle of a minority for questions of universal equality and universal inclusion. And I think some of those not very palatable yet truths we have to dare to foreground again. Who are the actors of change? Who are the subjects of change? How can we nurture them? What is the urban process through which they emerge and become heard and visible? Anyway, yeah. Talk too much. Thank you, Eric. Yo sé que Claudia tiene que dejarnos, tiene que partir urgente en estos momentos, así que, desde ya, muchísimas gracias por todos tus comentarios, tu aporte a esta sesión, y esperamos vernos nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias, disculpen que corra, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, hablando del patriarcado. Así que it was a pleasure, Professor Swingle, and an honor. And I'm sorry, I apologize, but I don't want to traumatize my son, so I'm picking him up in school. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Y solamente, en función del tiempo, porque ya estamos ahí al límite, tal vez una última pregunta podría haber para el profesor y cerramos, porque tampoco queremos quitarle mucho más tiempo. Ya nos ha entregado mucho de su tiempo y estamos muy agradecidos, pero por eso, una última pregunta para cerrar podría estar interesante, ¿no? Perfecto. Hubo un par más de preguntas, pero las vamos a sintetizar en una. This is from María Pilar García Guadilla. Thanks for the interesting talk. How this urban insurgent characterization fits when the contesting subjects or actors are neoliberal or market-oriented elites from the opposition, as in the cases, for example, of Venezuela and Bolivia, where they contest equality. Insurgent democracy has always to revolve around specializing equality. What about the gap between this discourse, even constitutional, or of emancipatory struggles and the reality? Yeah.
how to evaluate those practices and define the actors, subjects, why most of them have not been successful, equality or equity? Yeah. Yes, thank you for a very good but very complex set of issues and questions in this comment. As I suggested, I hope in my talk, is that not all urban insurgencies are in any form or color of necessity emancipatory or egalitarian. There are plenty of forms of urban insurgencies who point at exactly the opposite, that are identitarian, exclusive, etc. And it's not always easy to identify precisely what kind of modalities work through urban insurgencies. For example, one of my PhD students did a fantastic study on the outrage in Greece. That was in 2014, 2015, when you had mass urban mobilizations against the crisis policies imposed by the European Union on Greek society. And that resulted immediately in mass urban uprisings that actually would lead to Syriza, the first left-wing government that came to power in Greece. The movement was actually very much split, the urban insurgency, and actually in its geographical organization and structuring, very much split between those who stood for principled equality and principled universal inclusion versus those who stood for a much more narrow ethnic nationalist Greekness, whereby the struggle was we, the Greeks, against the European Union. So these urban insurgencies are, of course, always heterogeneous and can point and lead to very different sort of outcomes. So it's certainly important not to romanticize them by definition. More importantly, and not disconnected from this, is indeed the pervasiveness of neoliberal subjectivation that has now, I would argue, also fully infected all of us, ourselves included. I think the power and the force of neoliberalism does not reside so much, not only in marketization and the withdrawal of the state and the imposition of market rule, but also the culture of individualism, the culture of the individual body, so to speak. And that's a much greater problem to deal with. That is that indeed, for many of the urban insurgents, a form of pursuit of an autonomous individual, almost anarchic life is very much present, and we can see within those insurgent movements very often the embodiment of what I would call the culture of neoliberalism. And here I think we, that is the critical or radical urban theorists and practitioners, have a very important task to do, which is to articulate what it is that we do as intellectuals, scholars, theoreticians and practitioners of the city and of urban life, how to imagine again what it is to have a radically egalitarian, inclusive urbanity, etc., that can articulate with these urban insurgent movements. Or to put it very simply, we should stop, and this is a bit of an extreme sloganesque statement, but we should stop engaging in critical social substantive analysis with experts in that, documenting the political, social, and other inequalities that run through the city, but shift our gaze somewhat to the terrain of how to imagine again what the geographies of egalitarian inclusion look like and how they can articulate with the aspirations and desires that are at least embryonically
expressed by those urban insurgents. Yes, I agree with you, these urban insurgencies are always messy, they're heterogeneous, they often point in very different directions, they are often not very well articulated. Precisely, I would argue, because there is no or very little theoretical, discursive, political articulation between these urban insurgencies on the one hand and forms of urban and wider radical thought, which is a big difference with the 20th century. In the 20th century, we had a very articulate relationship between the workers, certainly in Europe, between the workers' movement and communist, socialist, Marxist thought and thinking by intellectuals. Today, that is broken. That is broken. We do not have, I would argue, organic intellectuals of the new insurgencies that I would argue mark the possibility of new dynamics for emancipatory change in the 21st century. We desperately need to develop the thought, so to speak, that is adequate to the practices that we already see unfolding. And that is a task, I think, that awaits us, urban scholars and intellectuals who really want to articulate with these emerging and consolidating urban insurgent movements. Thanks a lot. Muchas gracias, Eric. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, con esto con esta última respuesta de Eric, damos por finalizada esta primera sesión del ciclo de gobernanzas urbanas en tiempos constituyentes. Quiero aprovechar de, obviamente, agradecer tanto a Eric como a Claudia por sus tremendas presentaciones, por las preguntas y por supuesto por la participación de todos ustedes y todos ustedes. Solamente aprovecho de dejarlos invitados para el 28 de octubre, que va a ser la próxima sesión, donde vamos a hablar de autogestión, cooperativismo y ciudad, donde va a estar el profesor Marcelo Vieta, quien va a dar también una presentación un poco en la línea, bastante, o sea, como en el mismo formato que el que tuvimos el día de hoy. Eso, los dejamos hasta acá. Nuevamente muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Me voy a aprovechar del pánico y como tengo los correos, les voy a invitar directamente para la próxima sesión, si me lo permiten, por supuesto. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación y la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Thank you very much. Felicitaciones, Rodrigo. Chau. Gracias.